io mi chiamo Vita Santoro, sono antropologa, vengo da Matera, città dei Sassi, dove la persona che prima parlava di pietre, io vivo in una città che è la città delle pietre, una città che convive con questa, insomma, con rapporto con la pietra, quindi il paesaggio sono case di pietra, quindi insomma, mi ha suggerito riflessioni molto interessanti, ma magari poi ne parliamo se riusciamo durante la discussione finale. Io vi presento molto rapidamente, quindi preferisco che parliate voi. Ringrazio ovviamente il Museo per averci ospitato, Rosario Perricone, ringrazio gli organizzatori del EMP Project, Chia, che è stata molto carina nell'ultimo mese, ci siamo sentite ripetutamente e è stata sempre molto disponibile, molto gentile. Lo dico anche perché io ogni tanto organizzo eventi come te all'interno dell'Università della Basilicata di cui faccio parte, quindi so quanto è difficile poi riuscire a gestire tutto con molta anche serenità e molta gentilezza, quindi grazie. Noi allora, abbiamo 6 casi, inspiring cases, quindi 6 casi. Avete 5 minuti mi pare a testa, quindi Chia devi darmi tu i tempi perché io poi mi perdo, quindi faccio fatica. Il primo è siamo in Francia, Musée Angoulème, ok, e ce ne parla Emilie Salaberry, ok. So, as a good French, I apologize by advance for my poor English. So, I'm going from the southwest of France in Angoulème, and I want to speak from a project that I made in 2013. Our museum is just near the cathedral, that you can see on the picture. And it's a particular museum because we have various collections of archaeology, non-European arts and fine arts. And thanks to the diversity of these collections, the museum illustrates various points of view, stories and way of life. It's a very pleasure to explore all this category of rocks, of pieces of rocks. So there is different domains of intangible cultural heritage represented in our museum through objects, explanation, conference, concert, play or dance, like rites, beliefs, knowledge and know-how, songs or dance. And we try when it's possible to collect with the object the full documentation, not only photograph, video and audio recording, but the historic collection of our museum, especially the extra-European collection, is arrived in 1934, and we have no information about the context of collect by the donator, and my work is to recontextualize, I don't know if it's in English, of these objects from all around the world, especially from Africa, Oceania and America. And so in 2013 I proposed to the Musée of African Art in Dakar, the Théodore Monod Museum, a collaboration on about 5 objects in common in our collection, and the idea was to document together these 5 objects in documentation based on what exists in our institution, but especially in the University of Cheikh Anta Diop in Dakar, that conserve a lot of photographs of video that is actually not explored by the research. And so we have a special guide, yes. So it's the extra-European collection of the Museum of Angoulême. The museum was renovated in 2008, and we show especially the art of North Africa, and the first image of Sub-Saharan Africa and Oceanian art.
And so in this project with the Senegal, we intentionally emphasize the immaterial dimension of the pieces of work. It was the guideline. And we constitute some documentation, and I contact different schools of arts in Angoulème because this city is specialized in new technology, and so I involve the European School of Visual Arts, the School of Profession in Cinema Animation, Cartoons, the School of Video Games and Interactive Digital Media, and the Master in Creative Documentary. And all the students have, during approximately 1 year, produce some contents that should integrate the permanent exhibition of the Boys Museum. So I show you just one example of this production. I can... Non, le pour magnifier. It's an example of a cartoon realized during a workshop of 4 days by a young student, and it's not the participation is not the participation of the people who use the objects, who know the objects, who are from the territory of the production of the object, but it's the proposition is an artistic eye on the objects, and to try with our specialties, their tools, new technology, to propose one artistic eye on these extra-European pieces. 1 minute. A very short proposition of an initiation mask from coming from Africa, from Senegal. I can develop after if you want. Grazie mille Emilie, tante suggestioni, è un lavoro molto bello quello che ti appresti a penso che stai facendo, è molto complesso anche. Mi è venuto subito in mente un lavoro analogo che sta conducendo allo Stuttgart Museum, al Museo di Stuttgart, è il Linden Museum di Stuttgart. C'è una nostra collega antropologa, Stapferhaus, che sta curando la sezione Africa e sta facendo un lavoro di reinterpretazione delle collezioni, lavorando con alcuni, la sezione Africa, quindi con alcuni abitanti, insomma, con alcune persone che abitano lì a Stuttgart o comunque insomma, in quell'area della Germania, per lavorare insieme a dare a creare un nuovo allestimento partecipato ovviamente, quindi insomma mi viene in mente questa connessione. Forse Vito Lattanzi magari puoi chiedere se ha voglia di fare qualche domanda, perché insomma ha lavorato per tanti anni al Museo Pigorini a Roma, quindi potrebbe avere magari interesse come complimenti. Passiamo all'altro caso. Vuoi rimanere qui o vuoi spostarti? Come preferisci? Funziona?
Ok, allora il prossimo caso è, ce lo presenta Maria De Palma e riguarda il Castello D'Albertis Museo delle Culture del Mondo, quindi siamo sempre nell'ambito dei musei delle culture del mondo e il progetto si chiama Behind the Glass They Become Object ed è un progetto dialogico in cui insomma si è cercato di coinvolgere le comunità per interpretare insomma, le collezioni ed esporre, quindi vabbè, ce ne parli tu, quindi è un progetto che è nato nel 96 e che è tuttora in corso, mi pare di capire. Okay. Grazie. Ringrazio chi mi ha invitato, Sindea, ringrazio Chia e tutta l'organizzazione per poter prendere parte a questo gruppo di lavoro così ricco di ispirazioni. But I'm going to speak English. Opening a museum of cultures in the 90s, as a museum anthropologist, I was faced with two opposite choices. A dominant museum perspective, represented by the quote that you can read there, when we whites control humidity, install glass to filter out the sun rays because they fade colors, and encase objects in glass, we in effect deny both life and death to a sacred item. Perhaps we do with our fetishes what we do with our corpses, preserve them so we can ignore them. A perspective for which preserving a culture was a question of recording it and putting it on a shelf, so that we could say we had saved it, which considers collection as masterpieces, examples of vanishing peoples, tangible aesthetical forms separated from living cultures and their life force. Or, in relation with and in the spirit of their producers, an indigenous perspective, where artifacts could be seen as repositories of knowledge, shrines of memories, processes, rather than final products. Behind glass, they become objects. This has become the fil rouge of our mission, a quote by a Native American artist who sees in the artifacts sacred living things and the presence of his ancestors. Thank you. Our museum history, though, and architecture is embedded in the possessive Eurocentric project, such as the Turkish sitting room displaying the exoticized other, and trophies embodying the colonial perspective through which arms and armors were synonym of the so-called uncivilized and primitive tribes. To take possession of another cultural heritage for the West meant appropriating the other culture's power and destiny, together with the objectification. Okay, sorry. Together with the objectification and essentialization of the cultures on display. Okay, thank you. Arranging an exhibition with the Australian Aboriginal painter Pansy Napangati in 1995 was our first step in making the museum a place of sharing and multiple voices, not a mere place of show and tell, detached from society, but a site of ongoing historical, moral, and political relationship, and an agent of social transformation and cultural dialogue. Including the participation of Peruvian diasporic communities, among other minority groups, in our exhibitions, opened up multiple perspectives on the collections, supplying wider meanings on them and on the producer's life, thus safeguarding traditional knowledge and the expression of local identity. When Tibetan monks destroyed their mandala, scattering it in the sea in Genoa, we faced the dynamics at play between the materiality of the artifacts and their performative function. The mandala could dissolve, but knowledge and teachings remained, as cultural transmission was enacted not via its conservation, but through its destruction. Co-creating our gallery with Gerald McMaster, a native North American Cree artist, we gradually incorporated oral history and traditional knowledge and beliefs in the interpretation of the museum collections, sharing practices of representation and indigenous curation.
With the Hopi from Arizona, objects were taken off center stage and used as side illustration to enable broader themes or personal and communal stories to be told, creating a story-driven display rather than a masterpiece approach that isolates the objects from its culture and context. A black space, a black slide should be, symbolizing the Hopi policy for silence on their cultural heritage, echoes the empty glass case of a Los Angeles exhibition where Hopi code of conduct was respected, silence, as we tried in Geneva. Our inaugural exhibition, planned with the Bororo of Mato Grosso, took shape thanks to the elders' voice on artifacts. A cultural revival with social and ritual activities took place again in the village after years of silence when they were shown historical museum collections. In Genova, a contact zone between artifacts and their producers, and an interactive theater for workshops to develop, whereas at the same time in the Brazilian village, a cultural center was taking shape. Run by the indigenous community, artifacts created for the exhibition in Genova are now used during rituals and then put back in the Centro da Cultura by the Bororo curators, thus dissolving the contradiction between the idea of living heritage and the need for safeguarding measures. Yes, please. The museum is becoming a space where contemporary identities are acted out, where heritage as a form embodied in the preservation of objects coexists with heritage as performance embodied in the transmission of broader cultural practices and beliefs. Raising awareness of the need of a more holistic and inclusive understanding of heritage, we are more and more persuaded that museums are about life, human beings, transmission and transformation. Thank you. Grazie mille. Ho dimenticato di dire prima che ovviamente insomma, si tratta di una collega, un'antropologa e quindi è chiaro che la ricerca che a monte, insomma, viene, poi magari se c'è tempo ce lo racconterai, c'è tutto un percorso di ricerca che poi precede non soltanto la parte insomma, di allestimento, quelli che sono poi i progetti sia di allestimento ma insomma gli exhibit poi museali e le forme di restituzione che si sceglie di utilizzare e questo rende chiaramente più multivocale in qualche maniera anche il racconto, la narrazione e quindi il coinvolgimento e il processo di co-creazione parte a monte, parte subito nel momento in cui si fa ricerca, non è semplicemente una maniera insomma, di coinvolgere poi i visitatori, quindi questo insomma, mi sembra un elemento importante. Adesso rimprovereranno anche a me perché parlo velocemente, forse scusatemi, vedo che mi guardano, cerco di andare piano. Io passerei, se siete d'accordo, al terzo caso perché ne abbiamo ancora tanti. Il terzo caso è, ecco, c'è un nome difficilissimo, Alexandra Steen, il museo si chiama Flipje e Streekmuseum. Fantastico. Siamo ovviamente in Netherlands e il nome del progetto è Happiness, che è un nome insomma, estremamente evocativo e di buon auspicio. E si tratta, mi pare, di una exhibition che però mette in gioco anche il gioco per l'appunto, scusate insomma la sovrapposizione, e che si serve molto della pratica dello storytelling, giusto? E nasce nel 2016, quindi è ancora in corso, mi pare di... Ok, benissimo, ce ne parli tu. Grazie Emilia. I will talk in English, of course, because my Italian is not that well. I'm going to talk to you about a project we did with Syrian refugees. You know, all over Europe, there are large groups of Syrian refugees. I'm from the city of Tiel in Holland, which is in the middle of the town. And in the Second World War, there's a large river passing by Tiel, and at the opposite of the river, at the end of the Second World War, the opposite was free, but on the other side, Tiel was not free. So people had to row to the other side of the river to be free. So when last year a large group of Syrian young people came to Tiel,
I thought with myself, I have these stories I've recorded from elderly people in Tiel who have told their stories about rowing to the other side of the river, and I thought this is very similar to what the Syrian young people have gone through. So I invited the elderly people and I invited the young Syrian people, and first of all I had a confrontation with the elderly people who were against Syrian refugees, and I confronted them with the young Syrian refugees. It was really a process of months because we worked about it almost a year. And first the young Syrians listened to the stories of the elderly people. And then I asked to the Syrian youngsters, well, what makes you happy now? Because you come from Aleppo, there's not a stone left. But it was very similar with Tiel, because also there wasn't a stone left. And I showed them the pictures, and I walked with him to Tiel. And I said, well, this is what Aleppo can be in a few years. And one of the students said to me, the Syrian youngsters, oh, it's a relief, because now we can see that the city is going to be built up again. So when I said to them, well, maybe it's better for you to think about happiness. And what does you make happy? And I was really struck by a young boy, a homosexual in Syria. That was also difficult. He walked in the streets of Aleppo with his friend, and IS came. They took his friend, chopped his head off, and the boy is only 16, and his friend was also 16. And he said, now I'm in Tiel. I can be a homosexual. I can dance in the school, and I'm not being captivated. And it really gives me goosebumps. And I said, well, that's the thing you should tell performing in our museum, because it really comes into your heart when a young boy tells you something like that. And together with, you see it here on the picture, that's a Syrian professor who lives he's also a homosexual, he lives for 25 years in the city of Antwerp, Omar Nahas, and he guided the young Syrians to make an exhibition and a performance in the museum. So I connected the stories of the young Syrians to the stories of the elderly people, and we had an exhibition together and a performance. It was a very lively thing, but also difficult, because the alderman of the city of Tiel was not really for me working with Syrian refugees. So that was for me a problem. You see here the benefits and the problem. We work a lot with migrants groups, and for us as a museum it's very important for people, we have a lot of immigrants in Tiel, to feel them at home. And I see our museum as a space for people to feel at home, whether you're born in Tiel, whether you're born in Syria, Morocco, Eritrea, whatever. I try to connect their stories with the stories of the museum. Thank you. Grazie anche per la rapidità e la sinteticità. Aggiungo pochissimo, un progetto molto bello, molto anche delicato, molto sensibile per il tema, insomma, che tratta, e insomma, immagino che per le domande ne vorrete, insomma, ne arriveranno sicuramente, quindi insomma davvero complimenti. E mi pare di capire, se non ricordo male tu sei anche un artista, no? Io arrivo un artist, ok? Quindi insomma c'è anche ovviamente del tuo, della, come dire, della creatività con cui avete pensato questo progetto. Ok. Vado oltre, andiamo avanti, poi riprendiamo. Andiamo in Belgio, siamo ad Antwerp, il Museum Anderstrom, si chiama Museum Anderstrom, e ce ne parla Sophie de Rosso, ok. Il Museum Anderstrom è quello che è sul fiume, quello di mattoni rossi? Ok, ne abbiamo parlato ieri sera con Vito Lattanzi a cena, Vito ricordi? Del museo di Antwerp, quello con i mattoni rossi che ha i piani, ecco.
abbiamo qui, ce ne parla. Adesso il progetto di cui ci parla Sophie, il nome del progetto è Dia de los Muertos, insomma è abbastanza evidente, insomma parlerà di questa pratica che riguarda insomma il Centro America ed è leggo un returning event, quindi un evento che viene insomma periodico, quindi che viene riproposto, iniziato nel 2012 e tuttora in corso, insomma che è ancora attivo, un progetto ancora attivo. Grazie. Thank you. I'm immediately digging into it because 5 minutes is quite a challenge. But you can see a photograph here of the museum I work for. I'm not going to say too much about it, but it's a story on city life, or specifically Antwerp and its connections to the world. If you want to know more, I've got some brochures in French and English. But as you can see, there is a big corridor going around the museum, and it's public space, so it's freely accessible up to midnight. And somewhere on the 8th floor is where we have 2 weeks a year the Dia de los Muertos. And as you can see, it's 2 altars, of which you can see a photograph here. And Dia de los Muertos is actually a celebration and commemoration of life of those who have been, who have deceased. And so it's actually a celebration which goes back to pre-Columbian Mexico, which is current Mexico, Guatemala, Belize, and part of Texas as well. And so what happened, people, when they lost somebody, they had this moment in the year where they celebrated the life of the ones they lost. So it's not really a mournful event. What they did was like clean the graves, set up altars, put like elements which refer to the 5 senses, like again life, and also add photographs to it or things that the deceased had loved during their lives. So that might just as well be music or food or alcohol or whatever. So it's like a celebration. And then the Spanish arrived in Mexico, and basically a survival strategy was to adapt local traditions to the Spanish traditions, which were Christian. And so they basically connected the Dia de los Muertos, as they celebrated it, with the All Saints celebration. And that they called mestizo, like a mix of cultures. Can I get the next one? So why am I telling this, and what does Sahara Museum has to do with that? Well, we were in 2012 approached by Flipje. It's an organization which organizes the Mestizo Arts Festival in Antwerp, so you see it coming. And they said, like, look, you have, like on the 8th floor, you have a pre-Columbian collection, which is on loan. And the floor below, you're showing a lot of things on the perception on life and death throughout the world. And amongst which also like Christian faith. And you can see little cards there, and that's what we call doodsbenches, which are little cards that are distributed in commemoration of the deceased on a funeral. And I said, like, you got birth in your museum, why don't you do a celebration? So that made sense, and they got the Mexican embassy involved as well. Please ask me questions about that, but I don't have time to elaborate it here. Can I get the next one? So what do we do now? We set up 2 altars. One is set up by the Mexican embassy, so they choose a museum or a partner which focuses on local ideas. It can be an area like here, Guerrera. It can be on an artist like Diego Rivera. Last year was dedicated to the victims of the earthquakes. And the other one is an Antwerp altar, which is in co-creation with Mestizo. They point out an artist and they give a theme. So according to the festival, they basically give a theme such as places of memory or what's identity within the idea of migration. And so they challenge both the different cultures in Antwerp as the local culture, as far as there is a majority still in Antwerp. And they basically invite them to get other people involved, like the Arts Academy or other artists or inhabitants of Antwerp. And so we give them space, we give them material, and we collaborate with them on the ideas. Can I get the next one?
This is also connected to really festivities where the Mexican embassy organizes dance and drinking. We as a museum offer like a big floor where families are invited to draw skeletons and skulls. But there's also like makeup for children, so they're like the museum is filled with little children looking like skeletons. So there's activities involved, and that brings me to the last slide, please. There is like tension between practice and collection, because one of the additions, for instance, to the altar was like dancing performances or a walk through the city. So it's like immaterial elements added to the altar. It's not always like a material one. And it's also, the interesting thing is in 2012, Mestizo Arts Festival asked us whether we would accept the altar into our collection, and we said, no, we've got a collection commission and we decided not to. But after these 5 years, they asked a question again in 2017, and now it has been admitted into the collection. So this is exciting for us, because it's like the first time a living object, like every year there's going to be new additions to it. Another thing to say is, like, for those who don't know this one, but I think it's very helpful, it's Nina Simone's book on the participatory museum. It's not like a holy Bible, but it gives like very interesting frames of thoughts, and we actually work with that in the museum as well. So as you can see, I'm going to take 2 sentences, I'm sorry, but we asked an artist, Emilie, and she asked to contribute from the population. We could contribute, everybody could add a souvenir and tell a story, and she's going to work that into next year's altar, but also it's going to be an exhibition itself, which opens in June on Celebration. But it also goes over co-creation, but also hosting, for instance, the music performances, which are organized by the Mexican embassy. Finish there. Grazie Sofì. Molto interessante anche ovviamente il caso che tu hai presentato. Mi ha fatto molto pensare io dicevo, ho detto all'inizio, vivo a Matera, e Matera è l'anno prossimo capitale europea della cultura, e c'è quindi un grande fermento, si stanno organizzando eventi, si sta cercando insomma di lavorare un po' soprattutto sull'arte contemporanea, sul design, insomma su una serie di temi che insomma che il gruppo che ha scritto il dossier che poi ha portato la città ad ottenere il riconoscimento, insomma ha scelto alcuni temi, si sta lavorando anche sulla tradizione, però sempre reinterpretata attraverso il design, attraverso l'arte contemporanea, quindi dando più attenzione al fattore estetico più che magari poi al significato e alla memoria, insomma. E quindi non so, mi è parso di capire che qui il fattore estetico, quindi dell'allestimento, sia molto molto presente, magari poi insomma possiamo approfondire poi dopo se c'è il tempo, nel senso che ho visto il coinvolgimento delle scuole, delle accademie, dei designer, mi pare di capire da quello che ho colto, e non degli abitanti però della città. Non so se sbaglio. Faccio questa domanda velocissima perché sono curiosa. I think they're both, so we work together with both people from Latino backgrounds, but the question is like if they live in Antwerp. Sorry? Like every year there's 1 or 2 artists involved, but then it's a second step participation because of like the collaborations and co-creations. And the question is like if they're inhabitants of Antwerp, how do you know, they're like Antwerp inhabitants, they belong, where? Do you have to define them different than if they are living in Latin America? That's basically the question. Io sono tra l'altro molto affezionata ad Antwerp perché l'ho frequentata molto per ragioni personali, per qualche anno, quindi la conosco molto bene. Ripeto, questo è un approccio, io insomma, essendo un'antropologa chiaramente ho un approccio differente, quindi io parto dalla ricerca, coinvolgo prima e poi magari costruisco insieme, quindi insomma è un approccio differente rispetto a quello che può avere uno storico dell'arte o magari un'altra figura professionale con altre competenze, però insomma estremamente interessante, magari poi approfondiamo. Io passo al caso successivo, se siete d'accordo.
che ha un nome che non pronunciamo mai bene, che è Stapferhaus Lenzburg, più o meno, siamo in Svizzera ovviamente, ce ne parla Alain Gloor. Alain Gloor, che è il project manager, mi leggo, e che ci parla di questo progetto che è 1001 Heimat. Heimat significa casa, se non ricordo male, significa home, insomma, era in inglese. È un progetto che mi sembra molto interessante e che è nato nel 2016 e è parte di quindi una sorta di pre-progetto di un progetto più ampio il cui nome è Heimat Drawing the Line. Quindi passo la parola direttamente a Alain. Hello, and thank you for having me. Please go to the first one. I'll go right to it. Yes, the next one, sorry. Yes. So this to the left is the place I work at. It's actually a castle. It's called Stapferhaus Lenzburg, as she already said. And to be honest, we're not a museum. We do not have a collection. We do not have to show anything. And we do not even have to make exhibitions. We are a non-profit foundation with two main goals, actually wonderful goals, I think, to serve as a place for human interaction and for discussions of topics of our time. Now the topics of participation and cultural heritage, I think, are in a way in our institution's DNA, because without participation you obviously have no discussion, you have no interaction. Without cultural heritage, you have nothing to discuss about, you have nothing that frames that discussion. So 20 years ago, we decided we found the format of the exhibition as a way to fulfill this purpose. And since then, we pick controversial topics of our time, like money or the concept of home, and pack them into thrilling exhibitions. As we do not have enough space in the castle, we can have an armory of our city in Lenzburg, that's in between Basel and Zurich, a small city, 8,000 people. And this is actually a picture of our ongoing exhibition on the topic of home until the end of March it is going. But our next exhibition that's opening in October, Online and Fake News, will actually also open our new building at the station, which for the first time will combine offices and exhibition space. Can you go to the next one? Thank you. So 3 years ago, we decided to make an exhibition on migration. And as you might know, migration is a difficult topic. Discussions about migration quickly lead into a dead end. You're either pro or against it. So instead of showing what migration is, why it is happening, why it is maybe a natural thing to happen, we decided to go outside and ask, what does home mean to you? Yeah, thank you. And we decided to address this question to whole Switzerland. So how do you do that? How do you get a satisfying answer to that question? We knew we had to go into the public and to the present, and we had to find a place to do that. And for us, it was the fun fair, because there you find a broad public. You have a place where everybody meets, locals and foreigners, patriots and critics of Switzerland, young and old. And whoever comes there has time on their hands and is in the spirit of discovery. But of course, in the middle of this, it is hard to have a talk about home, so we chose the Ferris wheel. Yeah. We assembled a crew, and we rented a gondola at each fun fair of the operators of the Ferris wheel, and then we just asked random visitors of the fun fest if they come on a ride with us for free, on the one condition: they have to talk with us about Heimat, about home. And they have to answer our questions. What does home mean to you? Are you afraid of losing it? Is it possible to find a new home? Etc. With these questions and luggage, we went to 12 different locations from June to December 2016. And
You can go to the next one, thank you. We interviewed 1,000 people in total. So, this journey produced, on the one hand, quantitative data, because we also had the people fill out the survey on iPads, and actually the Neue Zürcher Zeitung, a pretty big newspaper in Switzerland, made a big story on it. And on the other hand, it produced a lot of qualitative material, because we filmed all the interviews. So if you want our material from which we built our exhibition, or which forms the core of our exhibition, that's now ongoing, is the cultural heritage we all share. Because for us, the whole Swiss population, all the 1,000 people we found under them, are our ICH practitioners. Please go to the next one, and the last one. So all this material you can find on the website, but more importantly, as I said, it forms the core of our ongoing exhibition. Because there you can find the data, and you can watch 9 best-of videos, sort of, that answer questions that I asked before. But adding to that, you can only do that in the exhibition. We have 7 little houses, and these we have constructed with 7 protagonists that we met on our tour, and they tell 7 different stories of Heimat, like an old mountain farmer, a story of an old mountain farmer, a digital nomad, an Eritrean refugee, or someone that didn't feel at home in her gender and undertook a sex change. So you might ask yourself, what stands on top of the list of what home means to the 1,000 people we asked? I think it's pretty interesting for here. On the 3rd place was traditions and rituals. On the 2nd place was the landscape. And on the 1st place was people. So I think we started at the right spot. Thank you very much for listening. Grazie infinite. Un progetto molto interessante, quindi sì, non è un museo, è un progetto coinvolgente, insomma, abbastanza piuttosto partecipativo, però immagino che poi insomma, ci saranno un po' di domande, perché insomma, suscita tante riflessioni. Come si svilupperà ulteriormente o lo chiudete qui? Avete delle altre iniziative da sviluppare successivamente? O il progetto è finito, è terminato con le 1001 case? Well, this project sort of ends in the end of March, but it's still living on our website, but we're discussing how long to keep that website actually. But then again, it's an open question for us. We do not have to safeguard anything. It's not in our purpose, but maybe it's in the interest of the institution. So it's an ongoing thought we are having. But our next project, as I said, is on lying and fake news, something completely different. Io più che altro faccio qualche domanda per spezzare un attimino anche tra una presentazione e l'altra, perché siamo in tanti e poi immagino non ci sarà molto tempo dopo forse per la discussione, no? Quanto tempo abbiamo per la discussione poi dopo? Ecco, infatti, quindi faccio bene fare delle domande subito. Ok, va bene, più in dinner, ok, quindi ricreeremo il gruppo a cena. Passerei all'ultimo caso, che è il caso del Museo Etnografico della provincia di Belluno e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, e ce ne parla Daniela Perco, che è antropologa, insomma, non ha bisogno di presentazioni, insomma, almeno tra noi antropologi italiani, in questo caso è molto ben nota e apprezzata. Daniela ha fondato il Museo Etnografico della provincia di Belluno e anche il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, di cui è stata direttrice dal 1997. Ci parla di un progetto che è un progetto partecipativo e che ha coinvolto la comunità locale, soprattutto le scuole e gli agricoltori, i contadini, e che verte chiaramente sulla trasmissione delle conoscenze. Il nome del progetto è From the Earth to the Table. Buonasera, grazie per avermi invitato.
e volevo mostrarvi il museo che, come vedete, è situato ai piedi delle Dolomiti, riconosciute dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, ed è in un'area montana che è interessata a fortissimi problemi di abbandono e di declino demografico. E quindi la storia e l'evoluzione del museo non possono non tener conto di questo contesto. Il museo è nato nel 1997 ed è nato dall'incontro tra una studiosa di antropologia, soprattutto di tradizioni orali, e un gruppo folcloristico, il gruppo folcloristico di Cesio Maggiore, che ha raccolto negli anni un'importante collezione di materiali e di molte istituzioni pubbliche. Molti membri di questo gruppo folclorico di Cesio Maggiore sono di origine contadina, quindi sono portatori di tradizione e hanno avuto un importantissimo ruolo di mediazione tra il museo e la comunità locale. Fin dall'inizio il museo ha fatto una convenzione specifica con questi membri perché proprio hanno partecipato continuamente alla vita del museo. E ci sono stati nel corso degli anni moltissimi altri progetti che riguardavano il patrimonio culturale intangibile. Questo ha consentito la creazione di spazi museali che hanno cercato di superare, di andare oltre alla rappresentazione della cultura materiale per in qualche modo cercare anche di rappresentare e interpretare comportamenti, sentimenti e relazioni e per dar voce a una comunità in maniera appunto con una narrazione polifonica. Il progetto di cui vi parlo è nato dal fatto che intorno al museo ci sono 4 ettari di terra e quindi fin dal 1999 abbiamo potuto fare dei progetti insieme al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi sulla biodiversità e sul cibo tradizionale, quindi un discorso sulla cultura e sulla coltura che sono strettamente legati e che sono importanti risorse per lo sviluppo sostenibile del territorio e per il miglioramento della qualità della vita. Questi progetti pluriennali hanno consentito, fatti insieme al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e l'Istituto di Agricoltura Locale e con la partecipazione di numerosi custodi della biodiversità, hanno portato alla creazione di orti e campi con intenti educativi e per la conservazione della biodiversità. Il museo è diventato uno spazio importante di scambio di sementi, di segnalazioni di varietà locali da parte degli agricoltori e il materiale poi è diventato a sua volta materiale per l'esposizione. Nella terra vicina al museo sono stati realizzati dei piccoli campi didattici, degli orti didattici e un frutteto, nonché un roseto con 360 diverse varietà di rose antiche. Le scuole medie locali lavorano questi campi, questi frutteti, e sotto la guida dei loro insegnanti, ma anche dei contadini, ma anche di giovani che hanno istituito delle cooperative agricole e che sono particolarmente attenti alla biodiversità e all'agricoltura sostenibile. Quindi c'è un rapporto molto stretto. Puoi andare avanti con una delle ultime, avanti. Ok. Una delle ultime cose fatte nel 2010 è la realizzazione di un apiario scuola dove appunto i vecchi allevatori di api cercano di trasmettere le loro conoscenze ai ragazzi non solo sulle api e sul comportamento delle api, ma anche per esempio conoscenze di tipo etnobotanico e meteorologico piuttosto interessanti. Nel tempo il museo è diventato un luogo di incontro e di scambio e ha messo insieme competenze e aspirazioni diverse tra ricercatori, esperti, amministratori, studenti, contadini locali, custodi della biodiversità, ma anche giovani che volevano sperimentare nuove forme di agricoltura. E naturalmente questi attori diversi sono stati supportati dagli antropologi che lavorano nel museo e che propongono a loro volta laboratori sulla biodiversità, sul cibo e sull'agricoltura montana. Naturalmente
le attività educative in questo senso sono fondamentali. Puoi andare avanti, ancora avanti. E quello che però è importantissimo, è stato importantissimo, è proprio tutte queste attività pratiche che hanno consentito la selezione dei semi, la coltivazione, le forme di allevamento delle api e per la trasmissione intergenerazionale. E appunto questo sicuramente ha consentito agli studenti di osservare i gesti, le posture delle persone e di raccogliere e di conoscere le loro testimonianze sull'agricoltura, la meteorologia, il linguaggio, l'etnobotanica e la preparazione del cibo. Puoi andare avanti, la prossima. Il progetto quindi dalla terra alla tavola costituisce un esempio concreto di come un museo etnografico, che è strettamente legato a un territorio, può contribuire all'attivazione di processi di trasmissione intergenerazionale del patrimonio intangibile in un contesto dinamico, attento al cambiamento sociale e ambientale. Il museo diventa dunque un soggetto importante per la partecipazione all'ideazione di strategie che aiutano le comunità locali ad essere resilienti in quest'area montana e a creare nuove forme e nuove idee per uno sviluppo sostenibile. Grazie. Grazie Daniela. Avete tante domande da fare? Sì, stavo leggendo che insomma, è un museo virtuale, una sorta di piattaforma, insomma, di un museo sul paesaggio, quindi con i materiali che avete digitalizzato, quindi sono divulgazioni digitali. Vuoi raccontarlo lui? Non c'è più tempo, vabbè. Se è autocensurata, il che è importantissimo. Una sola domanda, ecco, chi sarà rifortunato? Una sola domanda, vi dicono? Chi vuole fare una domanda? C'è spazio per una sola domanda. Qualcuno deve farla, necessariamente io già qualcuna ne ho fatta, per cui toccherà a qualcuno di voi. Sono casi estremamente diversificati, veramente siamo passati dalle culture del mondo ai rifugiati, alle minoranze, alla fondazione che organizza insomma, questa grande raccolta insomma, che fa questo grande lavoro con le persone, chiedendo insomma, la propria definizione, qual è la propria casa. Quindi sono molto diversi tra di loro. Una domanda verrà. Nessuno vuole fare una domanda? C'è una domanda, la faccio io. Bravo. Solo se non c'è una domanda. Non c'è una domanda. Vai, Alexandra. Non volevo levare delle domande agli altri. No, una domanda per Daniela, per Daniela Perco, tra un progetto interessante, molto interessante, insomma, che si connette poi a un dibattito anche nostro, nazionale, sui temi della biodiversità, che sappiamo e del quale abbiamo già parlato. Mi domandavo se questo lavoro che state facendo di trasmissione dei saperi sulla biodiversità, mi sembra di capire biodiversità coltivata, si connette in qualche modo al mondo della produzione. In che modo? Ecco. Perché questo è un discorso che si faceva anche ieri sul tema dell'economia, che mi sembra importante, che connette sia il tema dell'artigianato che quello della biodiversità, dove c'è una connessione anche con il campo economico e quindi con quello della produzione. Allora possiamo forse fare un salto in avanti rispetto al solo coinvolgimento, per esempio, del settore educativo, come delle scuole, che è importante, ma che chiaramente si rivolge ovviamente ad un'altra utenza. Quindi. Sì, per fortuna sì, nel senso che queste ricerche sulla biodiversità coltivata hanno stimolato i custodi della biodiversità a riprendere in mano delle varietà locali, a ripiantarle, a venderle, a creare dei prodotti locali partendo per esempio dalle mele, e hanno quindi messo in moto una produzione locale molto interessante.
perché io ho parlato solo di alcune cose, ma per esempio abbiamo fatto una ricerca sui cereali, trovando delle varietà antiche. Una di queste è stata scelta per proporla a tutti i ristoranti e per rimettere in gioco la coltivazione. Quindi ci sono tanti agganci con l'economia e soprattutto da noi arrivano i ragazzi giovani per chiederci consigli su cosa piantare, su come piantare i campi, su come organizzare gli orti, perché non si parte mai dal nulla, si parte da una conoscenza precedente per